The timelessly beautiful Silay City is known as the seat of arts and culture and the Paris of Negros. But what isn't usually known is that it is also home to Sibatu Bukidnots, a tribal community recognized by the National Commission on Indigenous Peoples, whose ancestors arrived in Silay before World War II. To reach the community, we have to travel to the peak of the hills of Barangay Kimbalaon, that is an approximately 6 kilometers jolty ride from Silay City proper. But most times, the locals have no choice but to walk through the rocky and muddy trail. So did our team when we went there, since the way up to the heart of the sitio is no longer passable for vehicles. In the past years, they have enriched their culture with their costume design, embroidery, and dyeing using the bark and sap of trees. On special occasions, they would then spin a nog, with steps patterned after the movements of panog birds. But behind their once rich culture is the perpetual ugly face of poverty and lack of access to education, more so in higher education. Parte sa kabataan nga nag-eskwela, mostly halos makatapos sa isang senior high, hindi makapadayon sa kolehiyo tungod nga ang galastuhon. Although subong na mayo man ka daw may incentives na ang gobyerno ginatag sa kabataan, sa subong ang isa lagi nga nag-aabolig sa amon di subong ang amon nga NCIP, National Commission for Indigenous People. So kada tuig nagakuha sa kabataan nga mayo ang record sa eskwelahan para maging educational assistance or scholar man sa NCIP. Silay Institute marketing team paved the way to the IP students to pursue higher education through the institution, an effort that was supplemented by computer literacy trainings and one-on-one tutorials. Tungod sa bulig sang SI, nang mas na-realize ko pa nga dapat ko pala buton gid ang akon nga handom. Hindi ako man ang bulig sa CHED tungod gina-prioritize man nila kami nga mga indigenous people sa UNIFAS, hatag sang mga privilege para sa tertiary education. Kag ang CHED ara man willing mag-support sa ngamong mga kinahanglanon. Sa dito ko na-discover pagid kang na-learn ang akon nga knowledge about sa computer sa permi ko nagatiner sa code lab. Siguro ang ma-recommend ko lang sa CHED ang pwede nga mapasaka or ma-program diri is about sa computer literacy. During the height of the COVID-19 crisis, the institution donated educational aids to the IP students, such as computer and Wi-Fi units that allowed them to access their lessons through the online learning modality. For the current academic year, the institution plans to coordinate with Sibatu Integrated School to donate additional computer and Wi-Fi units in order to provide educational access to more students of Silay Institute in the midst of pandemic. Nakita namon nga nakamayo man ang offer sang SI, good quality man sila sa pagtudlo sa amon. So wala na kami nangita pa sang iban kay sakop man ang sang SI, hindi na kami mag-travel, hindi na gasto. Sa quality naman sang pagtudlo sang SI, very good gid siya kay makatagid sila ng good lessons pala. Nga maka-improve man sa amon nga kinaalam. Tapos ang sininga college, kagi man na, so mayara ang SI nga nag-offer sila sa scholar, amon na nga nag-apply man kami. So kalipay nang namon kay sa ngalan sang Diyos nadalaman kami sa mga list nila about sa test na scholar nila. So amon bisan kapigado di sa amon, nagpadayon kami gyapon sa amon pag-eskwela. Silay Institute's Community Extension Department has recently established partnership with Sibatu Integrated School for the vermicomposting project that is part of the sustainable development endeavors of the institution, which primarily aims to provide the locals with sustainable livelihood and greener community in the near future. Dako paginang pasalamat ko kay isa ko ka TS Grantes man diri sa SI kag nakapadayon ko sang akon nga kurso sa paglabugot sang akon handom. So hindi bis mabugat sa bulsa kaya ang government mismo nagbulig sa SI para mga estudyante maka-eskwela diri sa SI. So wala na ko yung nagduduwa dason sa pag-eskwela. First time ko gid nga sa SI nang kumbaga do summer tutorial to siya
Bali na practice ko di daw pilato siya kadoy sa tukuguro ka bulan. Dako gyud miski syempre miski mag sa pagtumok sa computer, hindi ko kabalo. Kay wala man to sa Sibato dan computer, wala to kuryente. Hence, Silay Institute is an ally higher education institution of the Sibato Bukidnon tribe. Commits to help the IP community revive their traditions, customs, and beliefs, and most of all, their identity as a proud Filipino ethnic race. Let's shape more IP education champions.